Hello students. So आम्ही next lesson आता start केला. So त्याचे आम्ही questions घेऊया based on second law. Okay, Newton second law. So ही तीन equations तुमका खबर आसूंक जाय. V is equal to U plus AT equations of motion. Okay, V square minus U square equal to 2AS. S equal to UT plus half AT square. Question पोया. A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg. Moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does it take? Does the body take to stop? So question किती असा की एक रिटार्डिंग फोर्स रिटार्डिंग म्हणजे किती आता हांगासर तो स्टॉप करता तेका ओके सो हो फोर्स आमचो नेगेटिव्ह हितून वयतलो नेगेटिव्ह एक्सेलरेशन कशें आसता तशें सो हो 50 न्यूटन आसा ओके सो फोर्स किती आसा आमचो retarding म्हणजे negative झाला 50 Newton. Okay. Then we have a mass of the body is 20 kg. Okay. Initially with the speed of 15 meter per second. Initially म्हटला म्हणजे ही किती आली initial velocity u. So how long does the body take to stop? आता त्यांनी किती दिलं how long म्हटला long म्हणजे किती आलंय टाइम विचारला की कितलो टाइम तेका लागलो किती बॉडी स्टॉप झाली म्हणजे सो आमकां टाइम काडूंक जाय ओके आणि फायनल वेलोसिटी आमची दिवंक ना बट तो रिटार्डिंग फोर्स आता तेणी कितें सांगला की रिटार्डिंग फोर्स लायता म्हणजे कितें तो स्टॉप करपा खातीर लायता सो स्टॉप जाता पळय बॉडी एकदम अचानक तेन्ना फायनल वेलोसिटी 0 आसता रायट ते थंय येवन ते स्टॉप जालें आमची फायनल वेलोसिटी 0 ओके आता हांगा आमच्या कडेन फोर्स आसा मास आसा इनिशियल वेलोसिटी आसा टाइम ना आणि फायनल वेलोसिटी आसा सो हे सगळे यूज करून आमकां टाइम काडूंक जाय सो फोर्स आसा म्हणजे आमी कितें यूज करूं शकता फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेक्ट सो तितूनसून म्हाका एक्सेलरेशन मेळटलें आता एक्सेलरेशन यूज करपाचे u आसा v आसा सो हितूंतलो एक फॉर्म्युला जितून आमी u घालू शकता v घालू शकता आणि a घालू शकता आणि t काढू शकता सो दिस फर्स्ट ओके सो लेट्स स्टार्ट सो force is equal to mass into acceleration force आमचो आसा -50 mass आसा 20 acceleration आमकां काडूंक जाय सो acceleration कितें जालें -50/20 ओके -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन मेळ्ळें आता आमी फर्स्ट इक्वेशन यूज करूया v is equal to u plus at ओके वेलोसिटी फायनल दिल्या 0 इनिशियल दिल्या 15 एक्सेलरेशन आसा -2.5 आणि टाइम आसा t ओके सो t आमकां फाइंड आउट करूंक जाय हो 15 पयली त्या सायडीन व्हरा -15 into t so हो मायनस आणि मायनस कट जाता so t is what 15/2.5 ओके पॉइंट हांव काडून उडयता म्हणजे वयर आनी सकयल म्हाका इंटू 10 करूंक जाय रायट सो 150/25 जालें so 6 सेकंड okay time is 6 seconds. Next question. The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds. Okay, just in time. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and mass of the driver is 65 kg. ओके सो हांगा आतां कितें दिला की तो रस्त्यानसून वयतालो विथ स्पीड ऑफ 36 km per hour ओके सो ही तेजी जाली इनिशियल स्पीड रायट
आता एक भुरगे मदीं उबे आसा, सो तेणी ब्रेक मारलो. व्हेकल टू रेस्ट म्हटला इन 4 सेकंड. सो टाइम आसा आमच्याकडे 4 सेकंड. ब्रेक मारलो म्हणजे ते स्टॉप जाले. स्टॉप जातकून कितें जाता, फायनल वेलोसिटी 0 जाता. रायट. What is the average retarding force on the vehicle? So हो स्टॉप जावपाचो फोर्स कितलो काय म्हणून विचारला ते. ओके, कितलो तो रिटार्डिंग फोर्स लागलो स्टॉप करपा खातीर. नाव द मास ऑफ द 3 व्हीलर. मास तेणी 2 दिल्या, मास ऑफ व्हेकल आणि मास ऑफ द ड्रायव्हर. सो हे दोन्ही ऍड करचे पडटले. 400 plus 65, 465 kg. ओके. सो आता कितें कितें आसा ते यूज करपाचे. तेणी काडूंक लायला फोर्स. फोर्स इज वॉट? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास आमच्याकडे आसा, एक्सेलरेशन ना. एक्सेलरेशन आम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता युजिंग दिस 3. राईट. तोच आमचो फर्स्ट इक्वेशन घेवपाचो. सो हांगा आता तेणी इनिशियल वेलोसिटी आहा ती 36 किलोमीटर पर आवर दिला. हांगा सेकंदान आसा. सो हे आमकां कन्वर्ट करचे पडटले. 36 किलोमीटर per hour. Okay. 1 kilometer is 1000 meter. In 1 hour, 3600 seconds. Okay. So 10 होता, 10 meter per second. Okay. So he value u. So using that equation किती आसलें आमचें? V is equal to u plus 8. Okay. V0, u10. A आमकां फाइंड आउट करूंक जाय आनी T 4 जातलो. ओके. पयली हो 10 ह्या सायडीन हाडा. हांगा आतां भुरगीं केन्ना केन्ना मिस्टेक करता. जर हांगा 4 बरयला, हांगा A बरयला, जाल्यार हे दोन्ही ऍड करतात. दिस इज नॉट रायट. ओके. हे तुमचे सेपरेट आसा. हो पयली हांगा हाडा. -10 इक्वल टू 4A. ओके. सो A कितें जालो? -10/4. ओके. सो हो पॉइंटान येतलो आन्सर. -2 -2.5. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. सो आता हे एक्सेलरेशन. आता हे रिटार्डिंग म्हणजे हो नेगेटिव्ह एक्सेलरेशन. राईट. रिटार्डिंग फोर्स काढूंक जाय न्हू त्या खातीर. सो फोर्स कितें? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास आसा आमचो 465 kg आणि एक्सेलरेशन -2.5. ओके. सो 465 into 2.5. 1162.5 force Newton. Okay, unit is very important. Every time तुम्ही जेव्हा सॉल्व करता सगळ्याचे युनिट सारखे बदला. आणि हो मायनसान येतो, रिटार्डिंग फोर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average force exerted by the block on the bullet? Okay. So आता ही बुलेट तिचा मास दिला. एवरी टाइम तुम्ही किती दिला ते पयली बरया. ओके. मागीर तिची स्पीड दिल्या. आता ही स्पीड किती जातली? मुव्हिंग म्हटला म्हणजे दिस इज युअर इनिशियल स्पीड u. ओके. एंटर्स अ हेवी वुडन ब्लॉक म्हणजे किती जालें? आणि स्टॉप म्हटला. स्टॉप म्हटले काय आमचो v that is final velocity 0 जातली. ओके. याद दवरा. सो तेका वचन आपटली आणि ती स्टॉप जाली. सो आफ्टर अ डिस्टन्स ऑफ 60 सेंटीमीटर. सो तेणी 60 सेंटीमीटर इतले डिस्टन्स कवर केला आणि मागीर ते वचन थंय आपटली. ओके. सो डिस्टन्स आमी कशें बरयता? s. राईट. सो 60 सेंटीमीटर दिला
आता हे सेंटीमीटरातले तुमकां मिटरान कन्वर्ट करूंक जाय. यू नो दॅट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सो हे कन्वर्जन सपोज कोणाक खबर ना जाल्यार हांगा मातशें लक्ष दिया. सो अशें हे क्रॉस मल्टिप्लाय करून तुमकां कितें मेळटलें 60 इक्वल टू x इंटू 100. सो x कितें जातलो 60/100. हे अशें करूं शकता और तुमकां कळटा जाल्यार तुमी डायरेक्टली बी करूं शकता. ओके इंटू 10⁻⁻² करपाचें मिटरान कन्वर्ट करता आसतना. सो हो जातलो 0.6 मीटर. ओके एस आसा यू आसा बी आसा एस एम दिला. सो आमकां फायंड आउट कितें करूंक जाय फोर्स. ओके सो हो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन आसतलो. आता एक्सेलरेशन दिवंक ना. सो हे जे हितून यूज जाला यू बी आनी एस तितूनसून आमकां एक्सेलरेशन काडूंक जाय. सो तो फॉर्म्युला कितें आसा v² - u² इक्वल टू 2as. ओके v आमचो 0 u आसा 90 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू s आसा 0.6. ओके 90 चो स्क्वेअर 9 चो स्क्वेअर जातलो 81 आणि 2 0 आणि हे हांगा मल्टिप्लायड आहा ते हांगा येतले. ओके सो पयली हांव हे कशें बरयता 81 इंटू 100 आणि 0.6 पॉइंट काडून उडयता जाल्यार हांव वयर आनी सकयल इंटू 10 करतले. सो हेजो पॉइंट गेलो रायट. ओके सो हो 50 जालो. -3 2 -27 इंटू 25 इंटू 10 हे एक्सेलरेशन. ओके हो मल्टिप्लाय करूंक जाय आमकां. -675 -675 आणि हो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दिस इज एक्सेलरेशन. ओके सो आता म्हाका फोर्स काडपाक. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास दिला 0.04 इंटू -6750. ओके सो परत हांव हेजो पॉइंट काडून उडयता. सो 4/100 बरयता. ओके इंटू -6750. सो हो 0 आनी हो 0 एक गेलो. सो 4 इंटू 675 करूंक जाय म्हाका. -2700/10 0 0 कट -270 उरता. ओके फोर्स म्हणजे हो न्यूटन. ओके